I met a lady this weekend, and Malem was telling me it's normal. This is not normal. She hasn't spoken to her husband in a month. 1 month. And they live in the same house and they sleep in the same bed. How do you stop talking to each other? It happens. How? What happens? In marriage, kuna kitu inaitwa kwa remote mute. Unajua mute kwa remote? Yes. Inafanyikaga. Depending on the magnitude ya makosa, dosari. No, hiyo silence inafanyikaga, Maina, it's normal. Hata kwa traffic unaweza jua who are new couples na wale wameoana for very long time. Ukiona couple wanacheka Maina akiongea hapa hivi, those ones are newlyweds. Hata ndio unaona kagari ni kampia bado kajotolewa makaratasi. Ukiona wale wanaenda hawaongei, those ones have been married for long. They are communicating osmotically. Now there is no a problem. Ati kuna shida? Hapana. It's just normal. It's normal. How long have you? It is healthy. What's the longest you've gone without talking to your wife? 2 weeks kama mimi na Mongeli. Munapitana kama trailer kwa nyumba. Watoto ndio wanatumika kama emissaries. You can't imagine watu wanaweza kaa pamoja wasiongee? How? Yeah. Those are habits for primary school. Sawa. Actually, I'm not talking to you. Wewe ingia hapo. And you live in the same house. Of course. In fact, you're using the same car. Naenda kazini. There is no talking. Words disappear. Karanja the corporate, what do you mean hii ni kawaida? Kawaida where? That's not normal behavior. Because ukiongea unawasha moto zaidi. So really. So in this not talking, does that include even good morning? Munapitana. Wewe unajua kupitana? Me, this woman has not talked to her husband for a month. And imagine the magnitude of hiyo makosa. Well, when you get married, Maina, a lot of things happen. Eh? But how do you not talk to someone and still sleep in the same bed? By the way, utalala by the way, na ungorote, na uamuke, uende kazini. And it's very normal. That is not normal behavior. Oh, so unafikiri how long have you stayed without talking to your partner? Ladies. So hiyo mostly wanaume wanakuwa wamechoma. Kuchoma. Aya. My legends. How long have you gone? And how is this normal? This is not normal behavior. Unaekewa chakula, anapika ama inapikwa. Unakula. Do you say thank you? For what? Silence. Hakuna kuongea pale. I don't know, hiyo kitu inakujaga automatic. Ati automatic. Inakujaga automatic. If you're not married, tandika mkeka. 0711 046105 is my number. Give me a call. Let's hook up on my fan page on Facebook, or let's hook up on Twitter. So Shemeji, you think when you get married inakuwaga furaha kucheka? No, how do you stay without talking to someone and you live in the same house? And she's your wife? Yeah. Okay, you don't get that. I cannot get it. Sawa. Hiya. How long have you stayed? Engineer Judy K is saying, Maina, these mute things are normal. No, that's not normal. Engineer, that's not normal behavior. I also thought ile sherehe inakuwaga hapo kila siku. By the way, what is this? Na hiyo kucheka inakujaga inaisha, Maina. Yeah? And you start limiting your words. It's normal. Very normal. That's not normal to me. How long have you stayed without talking to your partner? Hey. And is this normal behavior? What kind of normal is this? Unaona kama ni utoto? Sana. Ile ya primary school. Yes. Uliiba raba yangu sita kurudi ndio ongelesha msiko tuongelesha. Yeah, don't talk to me, I'm not your friend. What is that? And you're married. 0711046105 is my number. So what is this thing of couples staying a month without talking? And you sleep in the same bed, you live in the same house. And you say it's normal.
Hey, Kanga Justin Kanga, you're saying what's remaining in most of these marriages are just shells to impress the society and just entities of bringing up children, nothing more. Queen B Carol Rokao, good morning. Saying mimi ukinyamazia utajua hujui. Whatever imekuvurisha, tell me. There was a time he tried that. I cooked, served the kids and I locked the kitchen. Guy, nikaeka kifunguo kwa mfuko. Hey, guy. Brian Mikali, good morning. Yesini kunyamaza nowadays imekuwa nomo. Juu hapa kwangu watu ni nyamazana hadi inabidi aende kwao ndio arudi vizuri. Ni nini? And you're saying it's normal. And you think it's normal. A month without saying a word to your partner. Mutatuonyesha maneno. Hello. Good morning. Morning to you. How are you? I'm fine. Sasa hii unasema 1 month. Hii ni vitu tumezoea bwana. Ati umezoea? Yes, imagine. Mi nimeoa for like hata siku watu tulizaa mtoto. Then 2013 tukazaa mtoto. 2014 we moved in together kwa sababu amepata mtoto wangu. Sasa it happens tunakaa mwezi whereby Munapitana anaingia ndani ya nyumba, wewe unatoka and you talk nothing. Hakuna. So what's the longest you have stayed without talking? Sorry? What is the longest time you've stayed without talking? 1 month. Nilikuwa wakati ulisema hata hiyo mwezi moja, I thought you were talking about me. Guy. Yes. Alafu you ask out something. Wapi sabuni iko wapi? Unaambiwa tu iko kwa nyumba. What are you supposed to do? So hata wewe unamnyamazia pia? Unanyamaza pia kwa sababu you see the attitude that is being shown to you. Unaamua tu kunyamaza pia. What do you do? So then who starts talking to the other after 1 month? Ni wewe ama ni yeye? Inabidi sasa mimi mwenyewe ndo nitaanza nimwambie baby, unaona nini? Whatever we are doing is not good for us. Unaona? Tunaumizana wenyewe. Alafu the kids are here. Mtoto wa kwanza is now she's turning 8. What will she be saying? Naambia just for the sake of the kids tumalizane story. Makosa ni yangu. Sometimes I have to accept makosa hata ambayo si kufanya mwenyewe. You know the blame is turned on you. Haya. Yes. And inabidi tu after 2 days hiyo maneno imeisha, it's live as normal. Makosa ingine tena ifanyike after 2 weeks ama 1 month ingine kunyamaziana ndio hiyo. So, yes, every time I just have to calm down. Nikuja niambie hani hii si mzuri. Let's just tumalize hii maneno, wache ishe. And life continues. Oh my God. Yes. Okay. I wish Maina ungeingia maneno so that you can see what is happening. Huko sikuji. Kaeni yuko peke yenu. Kingangi yako wapi? Niko hapa. Nataka Kingangi ambie huyu mzee ayakuja hapa hivi ndio aone whatever we are going through in these houses. Tumemtafutia bibi Mbungoma nzima. Maina. Yes. Wakati unatuona we are walking out there. Haikuangi rahisi. Okay. We go through a lot. Inabidi umenyamaziwa. You know? Alafu sasa the worst part comes in wakati you want to reconcile. Machozi inakuja hapo sasa. And you just have to apologize. Hauna otherwise. Okay, thank you very much. What kind of life is this? Unajua why you keep quiet? Because unauliza maswali zingine obvious. Sabuni kwa wapi ya kuoga? So na kama attendant wa Naivas. Sasa oh my God. Unamuuliza na kwani hii nyama imejaa mifupa? Okay. So tumechinja nzi. Guy. So sasa unajiuliza sasa kesi kujibu bad answers. Oh my God, what is your story? Wow. All right.
What is this thing of not talking to each other? You're married. You're not in primary school. Hey, Nima. James Barago, good morning. You're saying if she goes silent on you, just ride on the silence and don't show any remorse. Atajileta mwenyewe. Oh my God. So, hey, what do you want when you keep quiet? And ladies, what is it that these men have done for you to react like that? David Ogeto of Flowers, you say nothing kills more than silence from your partner over what you know nothing about. And they don't want us to sit down and solve the problem. Wanatunyamazia tu, but anakunyamazia for a reason. Which is what I assume. A woman is not mad to just wake up one day and not talk to you. Kwani yeye mwenda azimu. Hey. Maika Dakambarikiwa, good morning, my brother. How are you? Saying the kind of egos in people nowadays has graduated. Utanyamaziwa unapologetically. Ni maringo tu. The crazy thing here is that it's very normal. How is it normal? Hey. Ooh. How do you say it's normal? It's not normal. A month without talking. Kitanda ni ile ile, bedroom ni ile ile, nyumba ni ile ile. Hey? Hello, Maina. Morning. Morning, how are you? I'm fine, thank you. And how is Bwana Kingangi there? Kingangi is very fine. Yeah. Yeah, my name is Daniel Maina. Yes. And you know, there are some things, Maina, you'll never understand, not unless you get in the union. You see, for me, the longest we have stayed in house without talking with each other is 3 months, Maina. 3 months? And it just happened. When? And before you know it, children wameanza shule, tamu imeisha, wamerudi. 3 months? 3 months imeenda. Yeah? 3 months? Exactly, yes, what you have just heard. Sasa wewe, ulikuwa umemfanyaje ili anyamaze hivyo? Sorry? Ulikuwa umefanyaje? Sasa you see, Maina, something tutajipata amefanya, okay, maybe something it happen, sometimes yeye ndiye ataanza. Unaona? Anyamaza. Maybe ukiongelesha mtu akujibu ama ateni kitu. And you automatically switch off. By the time you know it, 1 week, 2 weeks, 1 month down, 2 months. Haya. 3 months imeisha. Haya. Yes, exactly. Believe it or not. So this is... So, you are 1 month. See, ati don't shangaya na hiyo. People stay. Oh my God. Okay, thank you very much. What is this? Hello. Good morning, Maina. Morning. You're well, eh? I'm well. You were talking about 1 month. 1 month nilihaso bana. Myself, I went for almost 2 months. Without... For 2 weeks I was not around. That would be like a month and 2 weeks. We live in the same house. Anaamka bere yako anaoga. Unaamka unaenda unapata chai iko tayari unakunywa. Unaenda parking, unagurumisha gari unamgoja. And we know what precedes the other. So akiona umetoka anajua now is my time to kutoka. Yeah. Anakupata kwa gari, unaingia unaenda unamdrop kwa gate yao kazini, unaenda kazi. Yeah. So you're left with the kids, talk to the kids and communicate to the mother. So when you want some water, nambia mtoto, ambia mama nataka maji. So the kids anaenda kwa mama namwambia baba anataka maji. And it happens. It's normal, Maina. You know, sometimes we are left with no decision to or something to do because they want that way. So what you want to do is that you wait for that time and the right time to speak and solve your issues. It may take some time, a month, 2 months, but it happens. Even now as we speak, I know there is a couple that is not speaking. Yeah. It happens in marriages, Maina. It's a thing that happens more regularly than anything else you would think.
Okay. Have a good day, Maina. Have a good day too. This is not normal. Then I just got a message here. I'm saying, Maina, me, we've not talked for 2 years. What do you mean 2 years? January to December and then January to December again. My goodness. And you say that's a marriage? Of course. Munakuwa mmefanya nini ili akunyamazia hivyo? Acha hiyo ni story for another day. Oh my God. When you hit that mute button. Why? Guy. Unafika hapo unakaa hapo nje ya mlango unashindwa uingie utoke. Ubishe usibishe. Oh my God. Okay, what is your story? This kunyamaziana. Na unasema huyu ni bibi yako. Kelvin, you're saying good morning. Hao wananyamaziana. Nani aliwalazimisha waoe? Ama kuoleka? Mchezo zingine kama mimi I can't tolerate. Have a good day. Have a good day too. So how do you stay a month without talking to someone? A very good morning to you. Wayne Cedric is saying silence, which is the lack of good communication, is the first sign of a collapsing relationship. A very good morning to young Professor Hamo. I hope you're well. Karibu sana to Classic 105 on a Tubonge Tuesday. Communication, according to Vedmorage Paul Dongo, is the heartbeat of every relationship, whether married or in courtship. If you start that habit of going silent to your partner, it becomes a habit and a disease which blends into very bad issues like domestic violence. I don't know how you can stay a month without talking to your spouse. How does that work? Good morning. Good morning, Big Papa Pumping. Habari asubuhi. Nasikia umechukua sisi yawe Puhulu. Nilijua utaendea kunia ambayo iko na watoto kama 7. I knew. Ulikuwa unataka ukute ule mtu amezalishwa, sasa wewe kazi yako tu umelelewa tu. It's good, it's okay. We are going to know these things. We are working. Sio wakadai. Huyo tu unanunulia korokoro 2. Ana maneno mingi na kuku na ingo. Tunaitwa Papa Maina. Papa Maina. Oh my God. Papa Maina. Yes. Papa Maina, wewe ndiye nyota yangu. Oh my God. Back to the topic. Yes, sir. Every marriage that is very healthy, lazima watu wavurugane. Hii kwetu kama sasa sisi ni watu wa brewery na kinywaji, sisi kwetu network inatoka inapoteanga Friday, inarudi Tuesday, tena inaharibika tena ile Friday. Unaona hivyo tumezoeana, ndio unaona kama hakuna mtu anaongelesha mwingine kwa gari because of the whatever. But now you see that is very healthy. I have a friend alienda kwake kama hajalala akapikiwa mayai na bacon na nini, kama akaniambia sielewi kwangu. Ati bibi amefanya nini? Amekupikia nini na hujalala? Wewe mroge wewe. Bibi yako kwanza saizi hata yeye game master. And within 3 months that house was in chaos because the wife, bwana akiondoka na yeye anaondoka. Sasa ndio alikuwa atapona akikuja, hampigizi kelele. Lakini ukiona mahali bibi anakukasirikia, huyo ni mtu ambaye anakupenda. Lakini ati utoke na huko bibi akuulizi kitu, anakuchekesha. My friend, as a man, kibia na hiyo nyumba wachana nayo. You need the master. You need to know these women. Yes. Akikupenda lazima anakuweka in disciplined way. Yeah. Na hata sisi tunapendaka saa hizo saa zingine wamekasirika because unajua mapenzi, hapa mapenzi iko. Hata kama nimekosea, wacha nitakaa kidogo usikie nimempeleka Dubai ama nimempeleka mahali kwingine Seychelles ama Mombasa ama wapi. Maneno tunakuja tunatengeneza. Lakini nyumba ambayo haipiganishwi ati usikie ati sisi hatupiganagi, the wife is the wiser one there, na ile maneno anafanya hata shetani anakuangalia hivi anakusikia huruma. So, giza kwa marriage, it is very healthy. Kareke. Tododeke. Kena kona. Utuambia tunapeleka ng'ombe Bugoma lini? Good day. Oh my God. I want you to close our discussion though, and it's all about kunyamaziana. This has been a morning of learning, my God.
Nini? I can't get over this message I received here of at us we've not talked for 2 years. 2 years. Victoria Irene, good morning. Send mimi nikidecide sitaongea, I'll avoid eye contact. Nijipe makazi. Siku hiyo nitaosha mpaka ceiling, ukuta na balcony. Guy, 2 years without speaking to your partner. It's astounding. It truly is. And I've learned something new this morning. Hello. Hello, good morning. Morning to you. Maina, hawa wanaume huwa wanatuchanganya kwa sababu ukimpigia simu akiwa kazini atakuja jioni akwambie unamuuliza ametoka wapi, unamuuliza kwa nini amechelewa. Lakini ukiacha kuwapigia anaanza kusema kwa hii nyumba hakuna mtu ako na kazi yake. Hakuna mtu ako na haja na yeye. Sasa unaona wanatuchanganya. Yes. Sasa unaona tu acha ujinyamazie tu. Juu ukipiga simu ni shida. Yes. Usipopiga ni shida. Yes. Sasa tunashindango wanaume wanatakanga aje. My God. Unaona? Yes. Alafu Maina, kama hiyo issue ya Bungoma isikusumbue sana. Kama umekosa kamutu. Mimi siwezi nikakunyamazia kwa nyumba. Hata niongeange peke yangu. Kama radio hata siwezi nyamaza. Asante sana.